Ada sesuatu yang hampir tidak dipahami oleh pria manapun. Dan justru itulah alasan mengapa begitu banyak pria gagal meninggalkan kesan mendalam pada seorang wanita. Kesenangannya tidak dimulai saat Anda menyentuh tubuhnya. Itu dimulai saat sesuatu terbangun di dalam pikirannya. Dan kebanyakan pria tidak pernah diajarkan bagaimana melakukan itu. Mereka percaya kesenangan adalah tentang teknik, performa, stamina, atau keterampilan fisik. Tetapi kenyataannya, pria yang meninggalkan jejak emosional terkuat adalah mereka yang tahu bagaimana mengaktifkan tiga pemicu tak terlihat di dalam jiwa wanita. Pemicu yang memungkinkan tubuhnya untuk rileks, terbuka dan menjanjikan sesuatu jauh sebelum kontak fisik terjadi. Dia senila perjuangan diam-diam pria modern berada. Dia dapat menarik perhatian, tetapi bukan kehadiran yang langgang. Dia dapat menciptakan chemistry, tetapi bukan kedalaman. Dia dapat mendapatkan kencan. Tetapi bukan perasaan yang membikas yang membuat wanita terjaga di malam hari. Memikirkan dirinya, suaranya, tatapannya, energi yang dibawanya. Dia takut dilupakan. Dia takut digantikan oleh seseorang yang lebih percaya diri. Dia takut menjadi pria baik yang tidak meninggalkan jejak. Ironisnya, semakin keras ia berusaha melakukan semuanya dengan benar, semakin ia gagal. David Data menjelaskan bahwa kenikmatan wanita berkembang melalui polaritas. Ketika seorang pria sepenuhnya menghayati esensi maskulinnya, era, kehadiran yang mantap, kedalaman. Wanita segera alami rileks ke dalam keadaan femininnya, emosi, penerimaan, penyerahan diri, dan kenikmatan. Kebanyakan pria gagal menciptakan polaritas ini. Mereka tidak mempertahankan kehadiran, tidak menciptakan kontras, tidak mempertahankan kedalaman. Mereka mencoba menarik perhatian dengan lelucon, pujian atau kata-kata alay-alay dengan apa yang benar-benar membangkitkan sistem saraf wanita. Keadaan emosional maskulin yang membuatnya merasa dilihat, dianjingkan, dan aman segera bersamaan. Ini adalah sakla tak terlihat yang hanya sedikit pria yang tahu cara mengaktifkannya dan bahkan para skeptis pun tidak dapat menyangkal sainsnya. Ilmu saraf menunjukkan bahwa keinginan, antisipasi, dan gairah mengaktifkan dopamin dan sirkuit penggagan di otak jauh sebelum sentuhan fisik terjadi. Penelitian Harvard menegaskan bahwa dopaminlah yang menyebabkan otak mengasosiasikan seseorang dengan kesenangan. Ini tidak ada hubungannya dengan logika atau kata-kata. Ini murni biokimia. Aktifkan pemicu yang tepat dan otaknya akan bekerja untuk Anda. Gagal mengaktifkannya dan tidak ada teknik, persona atau user yang akan menyelamatkan Anda. Apa yang akan Anda pelajari sederhana dan brutal. Ada tiga sakla kenikmatan wanita yang segera radikal mengubah bagaimana seorang wanita merespons kehadiran Anda, keheningan Anda, tatapan Anda, dan akhirnya sentuhan Anda. Tiga kode yang sangat sedikit pria terapkan segera sadar. Dan karena itu kode-kode tersebut tetap terlupakan. Hari ini Anda akan memahami bagaimana sakla-sakla ini berfungsi. Mengapa mereka membangkitkan hasrat yang mendalam dan bagaimana menerapkannya secara alami, intens, dan tanpa paksaan? Ini adalah titik balik. Pergeseran dari pria yang mencoba untuk menjadikan menjadi pria yang dianggap. Perbedaan antara hanya menjadi pilihan lain dan menjadi penanda emosional. Ketika sakla ini diakan, Anda tidak lagi menjajai, bersaing atau tampil. Anda hanya berdiri di tempat Anda sebagai seorang pria dan pikirannya merespons secara otomatis. Sakla pertama, perhatian terfokus, kenikmatan untuk dilihat sepenuhnya. Satu detail yang membedakan pria yang membangkitkan kenikmatan mendalam dari pria yang tidak diperhatikan. Kehadiran bukan kehadiran fisik, tetapi kehadiran perhatian. Kebanyakan pria hadir secara fisik, tetapi absen secara mental. Mereka memeriksa ponsel, melirik ke sekitar, merespons tanpa tujuan, bergerak gelisah. Siap gangguan mengirimkan pesan yang sama. Anda dapat digantikan. Seorang wanita langsung merasakan ketika dia tidak benar-benar diperhatikan. Dan ini adalah salah satu cara tersebut hasrat mati sebelum koneksi terbentuk. Penerapannya langsung. Saat Anda bersamanya, hilangkan gangguan. Letakkan ponsel menghadap ke bawah. Arahkan tubuh ke arahnya. Bernapas lebih lambat. Mendengarkan sepenuhnya kenikmatannya dimulai di sini. Ada efek psikologis yang kuat yang diabaikan banyak pria. Wanita mengalami kenikmatan emosional ketika mereka merasa seorang pria sepenuhnya fokus pada mereka.
Penalishan tentang rayuan authentic menunjukkan bahwa hal itu ditandai dengan ritme yang selaras, kontak mata yang stable, tawa yang sinkron, dan mendengarkan dengan saksama. Ini menciptakan keterbukaan emosional yang langsung. Tetapi hanya ketika pria mengamati sebelum berbicara, merasakan sebelum bereaksi, dan memahami sebelum merespons, alahali mencoba menjelaskan dengan cerita yang sudah dipersiapkan, ajukan 2 atau 3 pertanyaan yang bermakna dan perhatikan sinyal nonverbalnya. Tatapan yang lama, senyum lembat, perubahan napas. Inilah cara Anda mengaktifkan sakla pertama. Kesenangan karena diperhatikan. Yang menjejutkan sebagian besar pria adalah bukan keterampilan komunikasi mereka yang menciptakan hasrat, melainkan kehilangan perhatian mereka. Wanita menjadi terlibat secara emosional ketika seorang pria memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Cara dia menyentuh rambutnya ketika tertarik. Senyum halus yang muncul ketika dia merasa aman. Kilauan dia matanya ketika dia berbicara tentang sesuatu yang bermakna tubuhnya merespons karena pesannya jelas. Pria ini hadir. Pria ini memperhatikan saya. Pria ini memahami ritme yang tak terucapkan. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi hal ini. Studi menunjukkan bahwa mendengarkan secara aktif dan kehadiran yang terwujud secara signifikan meningkatkan nilai emosional yang dirasakan. Ketika Anda mengurangi gerakan yang tidak perlu, mempertahankan postur terbuka dan melakukan kontak mata tanpa tekanan, coba Anda mengkomunikasikan ketenangan dan kepastian. Anda tidak terburu-buru. Anda tidak mencari persetujuan. Anda terhubung. Gunakan apa yang saya sebut medan perhatian tertutup. Dalam 10 menit pertama jangan mencoba untuk menjadi menarik. Jadilah perseptif. Bukan ada suara, kesempatan bicara, postur, dan energi emosionalnya. Baru kemudian Anda mengungkapkan diri Anda. Pembalikan ini saja mengaktifkan sakla pertama. Dan begitu aktif, semua yang terjadi selanjutnya akan semakin intens karena tubuhnya sudah mulai terbuka. Sakla kedua, ketegangan dan misteri. Kenikmatan antisipasi. Ada faktor psikologis yang diam-diam menentukan apakah seorang wanita menjanjikan Anda atau melupakan Anda. Ketidakpastian emosional. Kebanyakan pria menghengkarkan ini seketika. Mereka menjelaskan terlalu banyak, mengungkapkan niat terlalu dini, merespons segera, dan memaparkan seluruh kisah hidup mereka terlalu cepat. Tidak ada kontras, tidak ada ruang, tidak ada ritme. Ketika semuanya sudah jelas, otak berhenti mengantisipasi. Dan tanpa antisipasi kenikmatan menggelang. Penerapannya sederhana, berhenti menjelaskan secara berlebihan. Kurangi pesan yang berlebihan. Lepaskan kebutuhan untuk merespons secara instan. Bukan sebagai manipulasi, tetapi untuk membiarkan hasrat bernapas. Ilmu saraf menjelaskan hal ini dengan jelas. Lonjakan dopamin tertinggi bukan terjadi ketika kita menerima hadiah, tetapi ketika kita mengantisipasinya. Otak bereaksi lebih kuat terhadap kemungkinan daripada kemungkinan saat ini. Dalam hal ketertarikan ini berarti dia merasakan kesenangan bukan ketika semuanya diberikan, tetapi ketika sesuatu mungkin terjadi. Ciptakan ketegangan kesal hentikan cerita sebelum puncaknya. Katakan Anda akan melanjutkannya nanti. Bagikan sebagian kesal, bukan gambaran lengkapnya. Biarkan rasa ingin tahu tetap hidup. Wanita tidak menjanjikan akses instan. Mereka menjanjikan penemuan. Mereka menjanjikan lapisan, keyakinan, kedalaman. Ketika Anda terlalu banyak berbajai, Anda membunuh imajinasi. Ketika Anda mengungkapkan secara selektif, Anda menyulakannya. Saat itulah dia mulai memikirkan Anda ketika Anda tidak ada di sana. Saat itulah hasrat menjadi muncul dengan sendirinya. Gunakan aturan 70-30. Berikan hanya 70% dari apa yang bisa Anda berikan. Biarkan 30% tidak terselesaikan. Sebuah pikiran yang belum selesai, sebuah cerita yang terserat, sebuah respons yang tertunda. Pikirannya menjadi sila tersebut dan sila itu memikul kesenangan. Sakla ketiga, keimanan yang menarik. Kesenangan menyerah tanpa rasa takut. Tidak ada yang membunuh hasrat lebih cepat daripada pria yang aman, tetapi membosankan. Tidak ada yang menciptakan kecemasan lebih cepat daripada intensitas tanpa stabilitas emosional. Keduanya gagal karena wanita tidak bisa relax. Kenikmatan wanita hanya berkembang ketika tubuhnya merasa dapat menyerah tanpa risiko. Ini berasal dari pria yang teguh di dalam dan bersemangat di luar. Stable di intinya, dinamis dalam ekspresinya. Penerapannya jarang tetapi ampuh.
Kombinasikan stabilitas emosional dengan kepribadian yang kuat. Psychology evolution menunjukkan bahwa wanita memprioritaskan pasangan yang memberi sinyal arahan, keduasan, dan keandalan. Tetapi hasrat juga membutuhkan stimulasi, perpaduan antara struktur dan spontanitas, ketenangan dan semangat. Pria yang mengaktifkan sakla ini tetap tenang selama ujian, drama, atau perubahan emosi. Dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, menjajah validasi atau kehilangan ketenangan. Dia berbicara lebih sedikit, bernapas lebih lambat, memimpin sekra emosional. Ini langsung menenangkan sistem sarafnya. Penelitian menegaskan bahwa wanita merasakan hasrat yang lebih besar terhadap pria dengan regulasi emosional yang tinggi. Otak menafsirkan ini sebagai roza eman yang memungkinkan kepercayaan, keterbukaan, dan kenikmatan. Stabilitas ini bukanlah tipuan. Ia dibangun melalui kebiasaan, tidur, latihan, tujuan, disiplin. Ia membacanya dalam suara, postur, dan kesabaran Anda dalam hitungan detik. Inilah tempat berlindung yang aman namun berbahaya. Dapat diprediksi dalam karakter, tidak dapat diprediksi dalam pengalaman, tak tergoyahkan dalam emosi, cukup aman untuk menyerah, cukup menggairahkan untuk didambakan. Ketika sakla itu aktif, Anda tidak lagi dianggap sebagai pertemuan biasa, tetapi sebagai titik referensi emosional. Kesimpulan kenikmatan wanita bukanlah sesuatu yang akik. Itu adalah rekayasa emosional. Bukan keberuntungan, bukan rayuan, bukan bakat, tetapi bagaimana Anda menempati wilayah batin Anda. Niat mengatakan kekuatan sejati adalah penguasaan diri dan kebenaran itu membongkar setiap fantasi dangkal tentang daya tarik. Ketika Anda menguasai perhatian, Anda menciptakan kehadiran. Ketika Anda menguasai ketegangan, Anda menciptakan hasrat. Ketika Anda menguasai rasa aman, Anda menciptakan penyerahan diri. Anda tidak perlu sempurna. Anda membutuhkan kesadaran. Anda tidak perlu luar biasa. Anda membutuhkan kedalaman. Inilah perbedaan antara pria yang dikenang hanya sesaat dan pria yang dikenang selama bertahun-tahun. Ya,